Good morning, friends. In previous lecture, we have discussed our board's question paper pattern, and also we have started our chapter number 4 from your 12th standard syllabus, that is thermodynamics. In this chapter, we have studied what is thermodynamics. We understand the thermodynamical system. Also, that classification of thermodynamical system, as we know that their thermodynamical system will be classified into three basic types. As we have seen that first type of classification of that thermodynamical system is open system, second one is the closed system, and the third one is the isolated system. जसं की आपण बघितलं की ओपन सिस्टीममध्ये काय होतं की ओपन सिस्टीम म्हटल्यानंतर मॅटर आणि हीट बोथ आर एंटर्स ऑर लीव्ह द सिस्टीम. मॅटर आणि हीट हे दोन्हीही त्या सिस्टीमच्या आतमध्ये येऊ शकतात किंवा त्यामधून बाहेर पडू शकतात. सेकंड जी क्लोज्ड सिस्टीम आहे, in that closed system we have studied that matter, or we can say that no matter will be enter the system or leave the system. But in case of that heat, in that case heat is including that particular in the system, or it will be leaves the system. And in the third one, that is isolated system, both the heat as well as matter, they cannot be enter or leave the system. हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये अंडरस्टँड केलं आहे. त्याचबरोबर काही थर्मोडायनॅमिकल व्हेरिएबल्स, ज्याला आपण स्टेट व्हेरिएबल्स असं म्हटलं होतो, हे थर्मोडायनॅमिकल व्हेरिएबल्स पण आपण अंडरस्टँड केले. देर आर थ्री thermodynamical variables: pressure, second one is the volume, and the third one is the temperature. These are three thermodynamical variables. It is also called as the thermodynamical parameters or the state variables. So I hope that all you have understand this particular basics of thermodynamics. If you have any query regarding this thermodynamical system or that particular, in the last lecture we have taken some of the points of that thermodynamics that will be on the Saturday, or it will be coming to that particular Saturday's lecture. Okay, now in this lecture we are going to take the next thermodynamical terms. कोणत्या कोणत्या थर्मोडायनॅमिकल टर्म्स आपण त्या ठिकाणी अंडरस्टँड करणार आहोत. तर या ठिकाणी थर्मोडायनॅमिकल टर्म्स अंडरस्टँड करण्याकरता पुढचा जो टॉपिक आपण घेतो आहे, किंवा जी काही थर्मोडायनॅमिकल टर्म आपण अंडरस्टँड करतो आहे, दॅट विल बी नथिंग बट युअर इक्वेशन ऑफ स्टेट. त्यानंतर पुढचा सब टॉपिक आपल्याला बघायचा आहे, किंवा पुढची थर्मोडायनॅमिकल टर्म आपल्याला अंडरस्टँड करायची, दॅट इज थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस, that will be thermal equilibrium, adiabatic and diathermic wall. Also we are going to learn here laws of thermodynamics. There are basic three laws of thermodynamics. In that case, first law is called as a Zeroth law of thermodynamics, second first law of thermodynamics, and the third one is the second law of thermodynamics. So in this lecture we are going to study that much amount of subtopics. So first of all, we will start our first subtopic, that is the equation of state. What is that equation of state? जर आपण त्या ठिकाणी इक्वेशन ऑफ स्टेटला अंडरस्टँड करण्याचा प्रयत्न केला, तर इक्वेशन ऑफ स्टेट म्हणजे एक मॅथमॅटिकल रिलेशन असतं. कुणामध्ये? जे काही आपण स्टेट व्हेरिएबल्स बघितलेत त्या स्टेट व्हेरिएबल्समध्ये. दॅट मीन्स the mathematical relation between the state variables is called equation of state. याच्यामध्ये जे मॅथमॅटिकल रिलेशन आपल्याला बघायचं आहे, स्टेट व्हेरिएबल्स कोणते? वन इज द प्रेशर, सेकंड वन इज द व्हॉल्यूम, अँड द थर्ड वन इज द युअर टेम्परेचर.
सो या ठिकाणी या तिन्ही गोष्टींमध्ये जर आपल्याला रिलेशन अंडरस्टँड करायचं असेल तर त्यासाठी आपण एक कन्सेप्ट अंडरस्टँड करूयात, दॅट विल बी ideal gas. All of you know that what is ideal gas. If we say that the particular gas which obeys the three laws, आपल्याकडे एक बेसिक 3 लॉज आहेत. आपण एक त्याला म्हणतो बॉइल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, or it will be Gay-Lussac's law. So all that laws will be followed by the gas, or असं आपण म्हणूयात की जो गॅस हे सगळे लॉज फॉलो करतो, दॅट आर नथिंग बट कॉल्ड ॲज अ आयडियल गॅस. सो दिस इक्वेशन ऑफ आयडियल गॅस विल बी गिवन फॉर 1 मोल or for a mole of ideal gas, that is nothing but your PV is equals to nRT. This is the basic relation between PV and nRT. In that case, for this ideal gas, we have this equation PV is equals to nRT. P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the universal gas constant, and T is the temperature. So, N is nothing but number of moles. If we consider that ideal gas is 1 mole, then this value of N will be equals to 1. So that PV is equals to RT, where this R is the universal gas constant. That means it is already constant. So we can neglect that two terms N and R are constant. Then it will give the relation between P, V and T. That means we can say that the mathematical relation between that state variables P, V and T. Okay. So if we say that particular state or equation of state, that is the mathematical relation between the state variables, or the equation which relates the relationship between that state variables of the system, is also called as the equation of state. For a fixed amount of gas, there are only 2 variables. जर का फिक्स्ड अमाऊंट ऑफ गॅस असेल, फिक्स्ड अमाऊंट म्हणजे काहीतरी 1 किलो गॅस, 2 किलो गॅस, जर असं जर त्या ठिकाणी आपल्याला गॅस मिळत असेल तर आपण असं म्हणूयात की दॅट out of these 3 variables, there are only 2 variables that are either pressure and volume or that temperature and volume. So we can say that these are only 2 variables. Okay, so this is nothing but your equation of state. Now we'll move further. Are you see? Okay, so we move further for the next term, that is nothing but your thermal equilibrium. This is one of the important term. नेहमी आपण म्हणतो की these two bodies are in thermal equilibrium with each other. This is thermal equilibrium, this is in thermal equilibrium. So what is that thermal equilibrium? If we say that two systems are said to be in thermal equilibrium if there is no net flow of heat between them when they are brought together in a thermal contact. आता मी काय म्हटलोय हे जर आपण अंडरस्टँड करायचं की सरळ एक गोष्ट आहे की जर त्या ठिकाणी दोन बॉडीज, जर त्या पर्टिक्युलरली 2 बॉडीज आपण एका थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये जर का म्हणत असू तर अशा कंडिशनला दोन्ही बॉडीजमध्ये कुठल्याही प्रकारची हीट ही फ्लो झालेली नसावी. जर त्या ठिकाणी ही हीट फ्लो होत असेल तर त्या ठिकाणी आपण त्या 2 बॉडीजला थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये आहेत असं म्हणू शकत नाही. ती पूर्णपणे फ्लो झालेली असावी. दॅट विल बी ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजे जर 2 बॉडीज किंवा 2 सिस्टीमचं टेम्परेचर हे युनिफॉर्म असेल थ्रू आउट and it does not changes with respect to time. If the temperature does not change with respect to time, then we can say that the two variables, though 2 systems are in thermal equilibrium with each other. If we say that 2 bodies shall begin to share their particular internal energy by that molecular collision. 2 बॉडीजमध्ये मॉलिक्युलर कोलिजन होतं आणि त्यांच्यामधली जी काही एनर्जी आहे ती एनर्जी फ्लो व्हायला स्टार्ट होत असते. आपण आता बऱ्याच वेळेस बघतो की थंडीच्या दिवसामध्ये स्विमिंग पूलमध्ये जर का आपण त्या ठिकाणी स्विम करायला जर जात असू तर स्विमिंग टँकमधलं पाणी हे थंड असतं आणि आपली जी बॉडी आहे, आपली बॉडी ही हॉटर बॉडी म्हणून ओळखली जाते किंवा त्या ठिकाणी आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर हे त्या पाण्याच्या टेम्परेचरपेक्षा जास्त असतं. आता या ठिकाणी एक बॉडी आहे विच इज हॅव्हिंग हायर टेम्परेचर अँड देर विल बी अ सेकंड बॉडी विच इज ऑफ लोअर टेम्परेचर.
सो अशा ठिकाणी ज्यावेळेस दॅट पर्टिक्युलर दोन सिस्टीम्स एकत्र येतील, दॅट मीन्स देअर मस्ट बी अ फ्लो ऑफ देअर इंटरनल एनर्जी. आपण पाण्यामध्ये ज्यावेळेस उतरतो त्यावेळेस आपली जी बॉडी आहे, जिचं टेम्परेचर हे पाण्यापेक्षा जास्त असतं आणि पाण्याचं टेम्परेचर हे बॉडीपेक्षा कमी असतं, अशा वेळेस त्या ठिकाणी आपल्याला हीट कशी ट्रान्सफर होते हे माहिती आहे. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टू लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या बॉडीमधून जी काही हीट आहे, अमाऊंट ऑफ हीट आहे, दॅट हीट विल बी ट्रान्सफर टुवर्ड्स दॅट लोअर टेम्परेचर विच विल बी अ कोल्ड वॉटर इज देअर. म्हणजे त्या ठिकाणी बॉडीचं टेम्परेचर हे लूज होणार आणि त्या वॉटरचं टेम्परेचर हे इन्क्रीज होत जाणार. म्हणजे पाण्यात उडी मारल्या मारल्या आपल्याला एकदम थंडी वाजते आणि बराच वेळ जर आपण त्या पाण्यात बसून राहिलो तर त्या ठिकाणी पाण्यातून बाहेर आल्यानंतर आपल्याला थंडी वाजते. अशी उलटी कंडिशन आपण बऱ्याच वेळेस अंडरस्टँड केलेली आहे. मग ज्यावेळेस आपण पाण्यामध्ये उतरतो त्यावेळेस आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर हे जे आहे हे डिक्रीज होत जातं आणि ते वॉटरचं टेम्परेचर इन्क्रीज करत जातं. कुठेतरी जाऊन ह्या ठिकाणी आपल्याला बॅलन्स कंडिशन मिळते की आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर आणि पाण्याचं टेम्परेचर हे दोन्ही कसं होतं, सेम लेवलला येतं किंवा दोघांचंही टेम्परेचर हे सेम होतं. त्यावेळेस आपण असं म्हणू की दॅट टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. Okay, so that two bodies are in thermal equilibrium with each other when there is no flow of temperature or no transfer of temperature from one body to another body with respect to time. Okay, so that will be called as a thermal equilibrium. We'll move for the next particular subtopic from this chapter. That will be nothing but your term, that is adiabatic and diathermic wall. Adiabatic and diathermic wall. So first of all, we'll understand what is that adiabatic wall and what is diathermic wall. So that is adiabatic wall. This is one concept, and diathermic wall. So what is that adiabatic and what is a diathermic? Adiabatic wall means the insulating wall. What is adiabatic wall? That is insulating wall. Insulating wall means, or it will be insulating wall between two thermodynamical systems. Between two thermodynamic systems, which does not allows heat to transfer from one system to another system. And diathermic wall is particular, it will be a conducting wall. This is the conducting wall between two thermodynamic system. Okay, आता या दोन गोष्टी आहेत. Adiabatic wall means it is the insulating wall between thermodynamic system. If we consider that two particular bodies, two thermodynamical system, then there must be a insulating wall. Suppose this is one body and this is another body, and there must be a insulating wall. Okay, that means the heat from this particular body does not travel to that another body. That means in that case heat does not allow to pass through them. And diathermic wall means this is one body, this is another body, and there must be a body which will be called as a diathermic wall. It can be transfers this heat from one body to another body or another body to one body. That means this is the diathermic wall. This will be a conducting wall. जर आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर केलं की दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल आणि या एका बॉडीमधून दुसऱ्या बॉडीमध्ये हीट ट्रान्सफर होऊ शकते विथ द हेल्प ऑफ दिस डायॲथर्मिक वॉल. ओके, सो अंडरस्टँड दॅट पर्टिक्युलर टर्म्स विच विल बी यूज्ड in that particular chapter, that will be thermodynamics. Okay, now we'll move further
for the laws of thermodynamics. Laws of thermodynamics, basically there are three laws of thermodynamics. First is the zeroth law of thermodynamics, second is the first law of thermodynamics, and the third is the second law of thermodynamics. In that case, we are going to study the first, that will be nothing but your zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Why this law is called as zeroth law, that we are going to understand first, then we'll move further for the statement for this law. This law is very important as it helps us to define the concept of temperature scale. आपल्याला जर का टेम्परेचरची स्केल मेजर करायची असेल तर ती टेम्परेचरची स्केल मेजर करण्याकरता हा एक महत्त्वाचा लॉ आपल्याला दिलेला आहे. या लॉच्या मागे पुढे काहीच नाही आहे, म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की बेसिक, दॅट विल बी नथिंग बट झिरो. झिरोच्या मागे काही नसतं, झिरोच्या नंतर सगळं काही येतं, म्हणून दॅट विल बी द फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, म्हणून त्याला आपण झिरोथ लॉ असं म्हटलेलं आहे. या झिरोथ लॉचं स्टेटमेंट आपण बघूयात पहिले आणि मग मी त्याला एक्सप्लेन करतो. सो द स्टेटमेंट ऑफ zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics states that if two bodies, suppose we can say that two bodies, that will be P and Q, are in thermal equilibrium, and P and R, we can take that third body, that is R, in thermal equilibrium, then Q and R are in thermal equilibrium. So we'll understand that particular statement. If two bodies P and Q are in thermal equilibrium and P and R are also in thermal equilibrium, then Q and R are in thermal equilibrium. सो या स्टेटमेंटला अंडरस्टँड करण्याकरता आपण या ठिकाणी एक डायग्राम करूयात. त्याने आपल्याला काय सांगितलं आहे की दोन बॉडीज आहेत. सपोज वी विल से दॅट दिस इज युअर फर्स्ट बॉडी, दॅट विल बी कॉल्ड ॲज अ P. देअर विल बी अ सेकंड बॉडी, दॅट इज Q. These two bodies are in thermal equilibrium with each other. That means the temperature of this body will be transferred towards this and temperature of this body will be transferred toward this. That means that two bodies are now in thermal equilibrium with each other. Then they will consider the third body here, that will be the R. They will say that this P and R are also in thermal equilibrium with each other. If that P and R in thermal equilibrium with each other, this P and Q are in thermal equilibrium with each other, then we can say that this Q and R also in thermal equilibrium with each other. That means temperature of P, that must be equals to temperature of Q, and temperature of P, that will be equals to temperature of R. Then we can say that temperature of Q, that should be equals to temperature of R. Okay, so this will be nothing but your zeroth law of thermodynamics. If we say that these two bodies are in thermal equilibrium with each other, then P and R are in thermal equilibrium with each other, and then this R and Q are also in thermal equilibrium with each other. That means all the bodies in thermal equilibrium are at equal temperature. This body P, this body Q, and this body R, these three bodies are having same temperature or equal temperature. So heat flows from the body which is at higher temperature
टू द लोअर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ज्या बॉडीचं टेम्परेचर या ठिकाणी हायर असेल त्या बॉडीचं टेम्परेचर हे दुसऱ्या बॉडींकडे ट्रान्सफर होतं आणि ते तोपर्यंत ट्रान्सफर होतं जोपर्यंत तीनही बॉडीचं टेम्परेचर हे इक्वल होत नाही. दिस लॉ विच विल बी, आता जर का आपण याला इंट्रोड्यूस केलं म्हटलं की हा इंट्रोड्यूस काय करतोय, दॅट विल बी द कन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर विच विल बी मेजर दॅट कोल्डनेस अँड हॉटनेस ऑफ द बॉडी. आपण काय करतोय, आपण एक टेम्परेचरची डेफिनेशन बघतो. इट इज द मेजर कोल्डनेस अँड हॉटनेस ऑफ द बॉडी. ही डेफिनेशन कशाची आहे? कोल्डनेस आणि हॉटनेस आपण मेजर करतो. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं की कोल्डनेस मेजर करण्यासाठी किंवा हॉटनेस मेजर करण्यासाठी ह्या झिरोथ लॉची आपल्याला त्या ठिकाणी आवश्यकता असते. सो दिस पर्टिक्युलर इज द झिरोथ लॉ. याला अजून बेटर अंडरस्टँड करण्यासाठी त्यांनी काही एक्सपेरिमेंट्स केले. आता एक्सपेरिमेंट काय केले तर ते आपण डायग्राम काढून बघूयात. ओके, या ठिकाणी आता डायग्राम आपल्यासमोर आहेत. या डायग्राममध्ये आपल्याला दोन वेगवेगळ्या डायग्राम्स आपण अंडरस्टँड करतो, दॅट इज फिगर ए अँड फिगर बी. सो वी हॅव टू कन्सिडर देर आर टू सिस्टम्स पी अँड क्यू विच विल बी सेपरेटेड बाय दॅट फिक्स्ड एडियाबॅटिक वॉल. आपण त्या ठिकाणी पहिल्या आणि दुसऱ्या या दोन्हीही डायग्राम्समध्ये एडियाबॅटिक वॉल दाखवलेली आहे. म्हणजे पी आणि क्यू हे एडियाबॅटिक वॉलने त्या ठिकाणी आपण सेपरेट केलेले आहे. आता ह्या पर्टिक्युलर डायग्राममध्ये आपण फक्त फिगर एच्या बाबतीमध्ये बोलूयात. फिगर ए आपल्याला काय सांगते की या ठिकाणी ज्या दोन सिस्टम्स आहेत पी आणि क्यू हे एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत विथ द थर्ड वन. तिसरी बॉडी आपण ह्या दोघांच्याही कॉन्टॅक्टमध्ये आणली आहे आणि या ठिकाणी पी आणि क्यूमध्ये आपण एडियाबॅटिक वॉल आहे. म्हणजे पीचं टेम्परेचर क्यूकडे ट्रान्सफर होणार नाही, कारण एडियाबॅटिक वॉल दॅट डज नॉट अलाउ हीट टू ट्रान्सफर फ्रॉम देम. दॅट विल बी able, or we can say that it will be working as a insulating material. Then the diathermic wall is there between that R and P and Q. R, P आणि Q यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला डायथर्मिक वॉल ही दिलेली आहे. डायथर्मिक वॉल मीन्स विच अलाउज दॅट हीट टू ट्रान्सफर. मग अशा केसमध्ये काय होतं आहे, इफ वी कॅन से दॅट दिस टू सिस्टम्स P and Q that will be varied until that P and Q are in thermal equilibrium with the third system R. हे P आणि Q हे काय करतील, व्हॅरी करतील. कधीपर्यंत? जोपर्यंत P आणि R आणि Q आणि R हे सेम टेम्परेचरला येत नाही तोपर्यंत. आणि एकदा की P आणि Rचं टेम्परेचर आणि Q आणि Rचं टेम्परेचर सेम झालं किंवा P आणि Q ह्या दोघांचंही टेम्परेचर Rच्या टेम्परेचर इतकं झालं की आपण असं म्हणूयात की देअर मस्ट बी अ सॅटिस्फॅक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर लॉ, दॅट विल बी द झिरोथ लॉ ऑफ thermodynamics. This is one experiment they have done on that particular figure A. Now we can say that, or we can consider now second part, that will be the figure B. Let the adiabatic wall, in that case figure A मध्ये काय होतं, P आणि Q मध्ये adiabatic wall दिली होती and we can replace that adiabatic wall by diathermic wall in the second diagram. So ही diathermic wall ने आपण रिप्लेस केली adiabatic wall आणि diathermic wall रिप्लेस केली आहे adiabatic wall ने. तर या कंडिशनमध्ये काय होतंय की R आणि P आणि Q ह्यांच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं हीट ट्रान्सफर जे आहे किंवा टेम्परेचर ट्रान्सफर जे आहे ते होणार नाही. आरमधून पीकडे येणार नाही, आरमधून क्यूकडे येणार नाही. पण पी आणि क्यू यांच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, एक इन्सुलेटिंग मटेरियल न ठेवता या ठिकाणी हीट अलाउ करणारं मटेरियल टाकलं आहे. दॅट विल बी द डायथर्मिक वॉल. दॅट मीन्स हीट विल बी फ्लोईंग फ्रॉम दॅट बॉडी पी टू बॉडी क्यू. सो वी कॅन से दॅट P and Q are found to be in thermal equilibrium with each other. So this condition is falling in that particular diagram. So these two experiments have to be done, and we can say that this experiment proves the zeroth law of thermodynamics. Okay, so student, in this particular lecture we conducting that basic terms here. That will be nothing but the thermodynamical term which will be used here, that is equation of state. The thermodynamical second term, that will be the thermodynamic thermal equilibrium. Then the adiabatic and diathermic walls, laws of thermodynamic, and zeroth law of thermodynamics. So that term we are using here. Okay,
there must be a one term which is remaining, that is nothing but your thermodynamic process. So let us see that thermodynamical process. This is one of the term which will be used in thermodynamics, that is thermodynamic process. Actually there are many processes in that particular topic, thermodynamical process. So when state of system changes, then thermodynamic variables which will be associated with that particular system, like pressure, volume and temperature of that particular system will also change. जशी स्टेट चेंज झाली सिस्टीमची, त्याच पद्धतीने प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी चेंज होतो. सो ही काही चेंज होणारी जी प्रोसेस आहे, दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस. देर आर बेसिकली 6 processes of thermodynamics. Here we can say that one by one we can see. First process is nothing but your isothermal process. Isothermal means it will be at a constant temperature. Second, isobaric process. This is bar. Bar means it is nothing but the unit of pressure. So isobaric process is there, that is related to pressure. Then third, isochoric process. Here isochoric is related to volume, that isothermal is related to temperature, isobaric is related to pressure, and isochoric is related to volume. The fourth process is nothing but your adiabatic. This is adiabatic process, that will be changes suddenly. And fifth one is the cyclic process, and the last one is non-cyclic process. So we use that term, that is thermodynamic process. We can say that this is isothermal process, this is your isobaric process, this is isochoric process, this is adiabatic process, this is cyclic process, this is non-cyclic process. That means these are the processes. And when we can say that this process is there, when state of system changes, that thermodynamical variables also changes. So there must be a changing process. That particular term is nothing but your thermodynamic process. So या ठिकाणी आपण आता एक बेसिकली 4-5 पॉईंट आपण अंडरस्टँड केलेत. या पॉईंट्सला तुम्ही व्यवस्थित एकदा पुन्हा बघा आणि अंडरस्टँड करून घेण्याचा प्रयत्न करा. टेक्स्टबुकमध्ये आपल्याला सर्व टर्म्स ज्या आहेत त्या व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेल्या आहेत, त्याही एकदा अंडरस्टँड करून बघा. जर या ठिकाणी काही डाऊट्स असतील तर ते शनिवारी तुम्ही मला विचारू शकता. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी थांबूयात.